This is the last chapter, the world today. So it is basically the chapter is about having the friendship between man and woman and the limits and chastity what should be maintained in the society. So the friendship within man and woman, it is considered improper for an adolescent boy and girl to meet and talk in private. This privilege is restricted to the married couples in the society. It is deemed appropriate that young men and women talk to one another only when in the company of other people. Restrictions that safeguard the relationship as well as physical and mental well-being of a man and woman are important. They benefit the future generations. So, right from adolescence, this should be maintained so that the relationship also is good and the future generations also don't suffer. So it's very important to maintain a good relationship. So the force of nature, rain falling on the peaks, flow down to the plains just as objects, thrown into the air, fall back to the earth. Creepers wind around a tree or support, a boy or girl come together and embrace on account of the forces of attraction. Association alters the nature of things, the qualities ingrained naturally. This was said by Vedati Maharishi. So it's basically like the rain waters, when it pours, it runs down the slopes of the on the mountains, and the objects thrown up into the air, they fall back onto the earth. So just same creepers also, they also wrap themselves around the trees and it supports. So same thing, these young hearts from a young age, which is the adolescent age, which is a sensitive peak age, they are usually drawn to one another. But we have the social moral values which restrain themselves and which helps the so if one follows the social moral values, it will automatically they will restrict themselves. And from a young age, if the right knowledge is given and if they're given yoga practices from a young age, sure they will have a happy life and they won't go astray to the wrong path at any cost. And yes, awareness, it is very important to have awareness and consequences right from a young age. So firewood is ignited only when required. Until then, it is kept away from the burning objects. Same way, young men and women also should not be permitted to develop an intimate relationship until they have entered a wedlock. Friendship between a man and woman beyond permissible limits can affect the character and conduct, and it is restrictions are mostly, it is good to have restrictions for the people between the age of 10 and 50 for having a proper behavior. And meetings in other fora and places where young women and men can meet should be and interact should be in a decent manner. And friendship and right living, yes, today as we know, today it is very common, it is very common even in India, in the big cities, all the living relationships and everything is common, but generally that is not acceptable and it is not good also to live like that. So living together as husband and wife after having entered into a wedlock with the consent of the society, friends and other well-wishers is the best form of relationship. The process may be compared to the burning of a light bulb, within which the positive and negative terminals come together to spread radiance everywhere. So this is, it's like comparing this relationship to a light bulb. When it is lit, it spreads radiance everywhere. So illicit relationship between a man and woman is like an electric short circuit that is bound to produce a shock at some point of time. Yes, because if it doesn't, if it goes beyond limits, it will only create problems for both. So we should always follow the right living in the society. And chastity in women, in the men and women very often lose their chastity and fall victims to the desires born of the age and changes within the body. It may also may be on account of offers made in the name of love or affection. And the mistake once committed is never reversible. It is and dire consequences may follow all through life. So actually, once when Maharishi, when he visited United States, a young woman asked him that, "Sir, we understand the strict restrictions are placed on man-woman relationships in your country. And what is your opinion regarding this?" She also wanted to know that why a woman was prevented from entering into a relationship with a man she liked and the benefits from the arising from the restrictions. So Maharishi said, from the point of view of good health, the fact every individual is expected to be responsible for his or her actions. So even when they cross limits, lot of what to say, health issues will happen also, and it is only the women who suffer in the end a lot, and sometimes yeah, it is a woman who suffers the end over there. And so he says ours is a tropical country, and restrictions were put in place even from the olden days to avoid unwanted problems.
So further, both parents have to feel responsible for an offspring in case when they which is possible only in the case of a one man woman relationship. She also wanted to know the reason why an illicit relationship is frowned upon the country, and Maharshi informed that a child born out of a wedlock would have to face innumerable problems in the society all through his life. So that is why it is very important that chastity should be maintained. And more than anybody, it is a woman who is affected the most if it is not maintained. So the value of chastity, good conduct at the individual and social levels is important for life and progress. A closer look will reveal that good conduct sculpts life as observed by the learned few. Chastity is the epitome of good conduct, a fact to be realized by all. Let us look on chastity greater than life under the world peace plan. So what Maharishi says is good conduct, it's a noblest path to be adopted when taking care of individual and social needs and responsibilities over there. It is a product of long experience, analysis, and developed intelligence. It sculpts human lives. So, chastity, if we go see, it is one of the greatest virtues in life, and the do's and don'ts are advocated by learned persons. They are the ones who guide us to live life the right way in the society. And especially even with regard to thoughts, words, and deeds, they have to be followed meticulously, because whatever happens in life, even if it is the wrong path, it starts with a thought. It is a thought which instigates us to go do the wrong action. And when the thought is not under control, when the mind is not under control, then we become a slave to the mind and the thought, and we tend to do the wrong. So that's why the thought, word, and deed also have to be controlled in a meticulous manner. So they form the basis of good conduct. When we have good thoughts, automatically the basis of good conduct will be formed, and ill effects of unwanted behavior, unchaste behavior can be controlled. And so good thoughts, good conduct weights higher than life itself. So it is very important to have control over the thoughts. And the force of desire, so it's here, it says thoughts are the root of all the deeds. So whether it is good or bad, everything is, it starts with the thought. That is the one which instigates the good and the bad. The basis of pleasure and pain, when the fire of desire burned, the body and mind used again and again the fire to douse without fear, there being no way but this. Let desires that beget ill effects be shunned for a life of bliss. So this was said by Vedatri Maharshi. So it is nothing but the words and deeds, they originate as thoughts. So everything starts as a thought. Thought instigates to come out in the form of a word. Word will come out to make you to, it comes out in the form of an action automatically. So the pleasure and pain born of one's actions are cognized by the mind. Desires have to be balanced with the help of thoughts or the use of limbs. So whatever desires we have, we need to analyze that where if it comes into action, whether it will be good or bad. If it is good, it is okay. If it is good, it will benefit you, and it should not harm the family or the society at any cost. So we need to analyze that, and once we analyze, if it is something bad, we need to eliminate it. And there being no way but this, it is the best to ward off thoughts that lead to pain, suffering, and misery. So this is like a credit card and a debit card over here. So if something is bad, even if you allow it to happen, the enjoyment may be at the beginning, but the pain will be later. But when it is something, when you try to control, it is like a credit card, you enjoy it later. So this is the same thing. We need to balance the thoughts at any cost. The responsibilities for research fellows. So everybody in the world can lead an intelligent and detached life free of conflicts and burdens only when suitable plans are drawn up and implemented with the cooperation of all. So we can lead a detached life free of conflicts and burdens when suitable plans are set up, and they should be implemented with the cooperation and support of all. Once it's implemented, then life will also be smooth and good for everybody. Vedatri Maharshi, having pondered over the problems that tormented human lives, often without proper rest or sleep, arrived at the conclusion that certain revolutionary plans had become essential for everyone to live in peace and devoid of narrow-minded considerations in terms of I, mine, and others. He came up with the idea of the world peace plans,
which alone can usher in peace everywhere all the others seem incapable of providing lasting solutions. He has put forward an appeal to the intellectuals and experts in all disciplines to study the plants deeply and express their opinions, even if they may be at variance with his own. So he has come out. If we follow the entire world peace plan, and if the entire world is able to abide by it, sure there will be happiness and peace in everyone's lives. So the world and the efforts of the intellectuals. Even though the manifested forms in the universe, both animate and inanimate, appear different from one another, the force that keeps them alive, working and sensing is the same, which is the formless divine. Differences in thought, words, or actions are born of ignorance or the force of the circumstances and have to be eliminated from a life of peace or goodwill. Yes, the thoughts, words, and deeds, yes, we do differ. They do differ in terms of ignorance, or sometimes depending on the circumstances, they do be different. They will be deferred, but we need to eliminate it for goodwill and peace of a happy life. Many of the wise men of old who advocated similar ideas were put to death by the ignorant. So all this happened during an earlier era when ignorance ruled the minds of the people, basically. So this has been overcome with time, and people becoming eager to know about the higher self and formless force that runs the universe. The need to rid oneself of the desire of personal possessions and work for the welfare of all, besides taking care of the needs of every individual with regards to clothes, food, and dwelling, is under the active consideration of the educated. Their primary aim is world peace, for which the ideas propounded under world peace plans will be of great use. Duty. The radiance of duty should shine forth from the thoughts of everyone who has undergone pleasure or pain to attain the peaks of the sixth sense, even as he includes the ideas and actions of the forebearers with his own. This was said by Vedatri Maharishi. So basically, the comforts enjoyed by people all over the world are the result of thoughts and actions of many earlier generations, as well as the efforts of the living ones. Life progresses on the strength of the efforts and goodwill of everyone in the society. This fact realized will make evident the extent of one's duties to the society. So, for example, the language we speak, many of the things we use, and even the works of the art adorn the world were handed down to us by our forebearers or by the ancestors. So the food we eat, the clothes we wear, and the houses we live in are the result of the toil put in by many. Yeah, whatever the food we eat, the food for it to grow, we have so many people. The clothes, right from the thread manufacturing till the entire form, till the tailor stitching it, or the house even we live in, right from the foundation, starting of the foundation before the construction. All this has so many people who have put in efforts. Only because of the efforts of so many people, they have toiled by heart, we have got the end product of here. So in short, every individual is born into the society which fosters and takes care of him. The truth has to be realized before the individual can live in harmony with others, working for the welfare of all. So with this, I end the chapter, and I request Arya to give an explanation in Tamil. It's a very short chapter. வாழ்க வளமுடன். Thank you, Arnakulani, for preparing the PPT and explaining the thoughts of Vedatri Maharishi. ஸோ இங்கே வந்து ஆண் பெண் நட்பொழுக்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி மகரிஷி சொல்கிறாங்க. இன்றைய உலக காட்சி, வாட் happens today in the world, what really happens, what to be happen, the difference he identifies. ஸோ பருவ ஆண் பெண் நட்பொழுக்கம். பருவ வயது அடைந்த ஆண் பெண் ஒருவரோடு ஒருவர் தனியே சந்தித்து பேசுதல் ஒழுங்கீனமாக கருதப்படும். மகரிஷி அது ஒரு பாட்டிலேயே எழுதியிருக்கார். பருவம் வந்துச்சுனாக்கா தனித்தனியாக தான் இருக்கணும். திருமணமான தம்பதிகள் தனித்தனியாக பேசுவதில் தவறு கிடையாது. அது நம்ம இந்த ஒழுக்கத்தை வந்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் சொல்கிறாரு. இதில் இருக்கிற நன்மை தீமையும் நம்ம பார்க்கணும். பெரும்பாலானவங்க இன்னைக்கு யூத்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி தே டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
each other and getting married, and after some time a divorce takes place. Okay, so in Tamil Nadu, as well as myself is concerned, to my experience, that the government of Tamil Nadu about 10-15 years back, they have created family court to take into the consideration of the family disputes, mainly the divorce cases. Okay, they each other love, get married, and after 1 year they will divorce. I have seen lots of cases. So in each district, one court was inaugurated first, and in some of the districts now there are 3-4 courts are there. Especially when Coimbatore is concerned, there are 3 courts, family courts. So family disputes often arises because of the non-understanding between the couples. So in such a case, even arranged marriage also, in such a case, within a short time, if a boy and girl it is difficult to understand each other. That's what Osho used to tell, that நீங்க வந்து ஒருவரை ஒருவர் நன்றாக பழகி புரிந்து கொண்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டா, தப்பா புரிஞ்சுட்டாங்க மக்கள். ஓஷோ சொல்றாரு, நான் 500 புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறேன், ஒரே ஒரு புக்ல மாத்திரம் சரகர் சொன்ன தத்துவத்தை எடுத்து விளக்கி இருக்கிறேன், உடனே என்ன செக்ஸ் சாமியான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு எழுதுறார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நன்றாக பழகி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு அதற்கு பின் திருமணம் செய்ய வேண்டும். இல்லைன்னா ஏன்னாக்கா இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் வந்துடும். ஒரு டைவர்ஸ் வந்து ஆண் வந்து டைவர்ஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பான். ஆல்வேஸ் தி மேல் இஸ் ரெடி டு டைவர்ஸ் தி கேர்ள், பட் தி கேர்ள் வில் நாட் பி ரெடி ஆல்வேஸ், பிகாஸ் அந்த ஃபியூச்சர் அந்த பெண்ணை தான் பாதிக்கும். அதை மகரிஷி இங்க வலியுறுத்துகிறார். அப்படி போனால் அந்த பெண் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாள். பெண்ணை ஆண்களும் அந்த பெண்ணை ஒரு மாதிரியா தான் பார்ப்பாங்க, சும்மா இருக்க மாட்டாங்க, அந்த பொண்ணுடைய வாழ்க்கையவே நாசப்படுத்திடுவாங்க. அதுதான் இங்க மகரிஷி வந்து அந்த ஆண் பெண் நட்புழக்கத்தை சொல்றாரு. இயற்கை வேகத்தை, இந்த இயற்கையில வந்து வேகம் அதிகமா இருக்கும், இதையெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லணும் மக்கள்கிட்ட. அதுதான் நம்முடைய பணி. அதை நம்ம வந்து நாம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். நம்ம குழந்தைகளை இதை கேர்ஃபுல்லா பார்த்து வளர்த்தணும். அதே மாதிரி விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையில இருக்கணும். எப்பவுமே total awareness. We must live in awareness. So who we are, what are we doing, or whether our duties, our actions, thought, word, deed are really good, really give good effect. We must always identify what is real and unreal. Most of the people rely on unreal. That is the problem. There is real and unreal. There are 2 things there. In Vedas, they used to tell that Nirguna Brahma, Saguna Brahma. We always rely on Saguna Brahma. Saguna Brahma means shadow, reflected consciousness. According to Vedas, Saguna Brahma is reflected consciousness. Nirguna Brahma is pure consciousness. So that's what Maharishi says, Sutta Veli. Sutta Veli இருக்குது, அதில் அசுத்தப்படுத்தப்பட்ட கொஞ்சம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுவும் அதிகமாக அசுத்தப்படலை, ஆனால் அதை தான் நம்ம ரியல் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். There is one thing exists throughout the universe beyond it. The one is real and the other is unreal. People always looks upon the unreal, believing that and acting upon it and enjoy the consequences. So that's what Vedatri Maharishi constantly insists on, awareness, constant awareness. So அதை நம்ம இருக்கணும். மகரிஷி சொல்லுவாங்க, வாழ்க்கை எனும் வண்டி எண்ணம் சொல் செயல், எண்ணம் சொல் என்ற 2 சக்கரங்களை கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த வண்டியின் மீது இன்பம் துன்பம் என்ற சரக்குகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளன. அந்த சரக்குகள் மீது விளைவறிந்த விழிப்பிள்ளை என்ற மொழியிலே எழுதப்பட்டுள்ளது. விளைவறிந்த விழிப்பிள்ளை என்ற மொழியை தெரிந்தவன்
துன்பத்தை இறக்கி விடுகிறான், இன்பத்தோடு வாழ்க்கையை நடத்துகிறான். So we must know, we must understand which gives permanent ecstasy, permanent bliss. So bliss itself means permanent enjoyment, which gives permanent, which gives the unreal will always give temporary pleasure. So we must rely on the truth and enjoy the permanent pleasure. That's why they said Sat Sit Anandam. So அது பார்க்கணும். எப்பவுமே விளைவறிந்த விழிப்புநிலையிலிருந்து நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். அது மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் நாங்கள் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி கற்பும், சேஸ்டிட்டி. மகரிஷி இன்சிஸ்ட் அப்பான் தி சேஸ்டிட்டி. Most of the people thinks that the chastity only for women. No, it is for both. ரெண்டு பேருக்குமே கற்பு என்பது இருக்கிறது. அதான் மகான்கள் எல்லாருமே சொல்லிருக்காங்க. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழணும். இந்த கற்பழிவு வந்துருச்சுன்னா, ஒரு பெண் கற்பழிக்கப்பட்டாலும் அவருடைய ஃபியூச்சர் நம்ம எண்ணி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நிறைய நடக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் உலகம் பூரா நடக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம்ங்கிறத மகரிஷி சொல்லுவார். உடை ஒடுக்கம். மகரிஷிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க. மகரிஷிட்ட, ஏன் சாமி அமெரிக்காவில் தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 8 கற்பழிவு நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் 8 நிமிஷத்துக்கு ஒரு கற்பழிப்பு நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ மகரிஷிட்ட கேட்பாங்க, சாமி ஏன் சாமி அப்படி அமெரிக்கா அங்கே மாத்திரம் அப்படி நடக்குது, வெளிநாட்டில்? மகரிஷி சொல்லுவார், அவங்களுடைய ட்ரெஸ் ஹேபிட்ஸ். அவங்க ட்ரெஸ் பார்த்தோம்னா உடம்பெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க, குறிப்பாக லேடிஸு. இதை பார்க்குற ஆண்களுக்கெல்லாம் என்ன மனசில் வரும்னா, அதை எப்படியாவது அடையணும், அதை தொட்டு பார்க்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும். ஆனால் அவனால் நிறைவேற்ற முடியாது. அந்த எண்ணம் பிரபஞ்சத்தில் கலந்துரும். அது யாராவது ஒருத்தருக்குள்ள போய் அது வெளிப்பட்டு அவன் தன்னை அறியாமையே அந்த கற்பழிவை செய்கிறான் அப்படிங்கிறார். ஸோ இது சயின்டிஃபிக்காகவும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்போ உடை ஒழுக்கம் மிக மிக முக்கியம். அதான் மகரிஷி கிட்ட ஒரு பெண் கேட்குறாங்க, அமெரிக்கா வந்தப்போ, உங்கள் நாட்டில் மட்டும் என்ன கற்பழிவுக்கு அவ்வளோ இது கொடுத்துருக்கீங்க, கற்புன்னு பேரை கொடுத்து பெண்களை அடக்கி வச்சிருக்கீங்க, ஒடுக்கி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப மகரிஷி சொல்றாரு, அப்படி இல்லை, அந்த பெண்ணுடைய கற்பப்பை ஒரே விதமான விந்துவைத்தான் ஏற்றுக்கொள்ளும். The uterus of woman will accept only one type of sperms. If the second one goes, it will create அதாவது ஒரு அரிப்பை ஏற்படுத்திவிடும். அது அங்கே தங்கி it won't accept. The uterus will not accept the second type of sperms, and it will take place. It will be there and create a wound. That wound will create an urge for the woman to have intercourse. So இந்த சயின்டிஃபிக்கா மகான்கள் அந்த காலத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் பெண்களை பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சாங்க. இதை மகரிஷி எடுத்து சொல்றார். அப்ப விஞ்ஞான அறிவோடு சேர்ந்து அதை சொல்லும் பொழுது அந்த லேடி என்ன சொல்றாங்க, அடுத்த தடவை நான் பிறந்தா இந்தியாவில தான் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த கற்பழிப்பு பத்தி நிறைய மகரிஷி மகான்கள் எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. அதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும். when we conducting classes, we must explain this. அப்புறம் இச்சையின் வேகம். அந்த இளம் வயதுல வேகமா இருக்கும். நம்ம அந்த எண்ணம், ஆற்றல் எல்லாமே they will be very speed in their thought, word and action. அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும்னு சொல்றாரு. அது ஆராய்ச்சியாளர்களே பொறுப்பு. எப்பவுமே மகரிஷி சொல்லுவாங்க, ஆராய்ச்சி செய்யுங்க என்று சொல்வார். ஸோ ஆராய்ச்சி அப்படிங்கும் பொழுது அதுக்காக டெம்பிள் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸை நிறுவியிருக்கார். டெம்பிள் ஆஃப் கான்சியஸ்னா அறிவித்திருக்கோயில் எதுக்கு நிறுவியிருக்காருன்னா, அறிவை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு. ஒருவன் அறிவை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தால்தான் அவனுக்கு தெளிவு ஏற்படும். வாட் இஸ் கான்சியஸ்னஸ்? The subject in English is called epistemology. So generally people, the saints, sages and scholars and intellectuals divide the philosophy in 4 parts. That is metaphysics, ontology, epistemology and virtues. So the epistemology deals with the research of origin
and completion of the consciousness. So மகரிஷி அதான் சொல்வார், அதுக்காக தான் அறிவித்திருக்கோயில், அறிவை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். அப்பதான் அந்த அறிவு, அதை ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுதுதான் நல்ல பழக்கங்கள் தானாகவே வந்துவிடும். நம்ம ஆராய்ச்சி செய்ய 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 நம்மளே புரிஞ்சுக்குவோம், அதை எடுத்து சொல்லணும். அதுக்கு தான் மகரிஷி இன்சிஸ்ட் அப்பான் கண்டக்டிங் ரிசர்ச். He always used to tell, conduct research. One of our guide, a senior most guide, used to tell that மகரிஷி நம்மெல்லாம் ஏதோ பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் நினைச்சு தான் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சாரு. அப்புறம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம கிண்டர் கார்டன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, டீச்சிங்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு he concentrated on writing. அப்போ எழுத்து மூலமா எல்லாமே கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதை படிக்க படிக்க படிக்கத்தான் அர்த்தம் வரும். இப்போ நீங்க இன்னைக்கு படிக்கிறது இதே படத்தை நல்லா படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்னொரு விளக்கம் கிடைக்கும். எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் பொழுது எக்ஸாம் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு விளக்கம் கிடைக்கும். அடடா இத்தனை விளக்கம் வருது, நம்ம அதான் வரும். இது காரணம் என்னன்னா இந்த ஆராய்ச்சி, மகிழ்ச்சி போட்ட எண்ணம் நம்ம கிட்ட இருக்குது. அப்போ we should not only we should stop with the post graduation, we should also start conducting research. இங்க any faculty எல்லாமே சைக்காலஜி தான். சைக்காலஜின்னு பூந்துட்டு நீங்க ஒரு இதில் சேர்ந்துட்டு நீங்க அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டிலேயே சேர்ந்துட்டு யூ கேன் கண்டக்ட் ரிசர்ச் ஆன் தி philosophy of Vedatri Maharishi by sitting here itself. For that, the education will help, the post graduation will help you. So அந்த மாதிரி we have a responsibility. அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லும் பொழுதுதான் சயின்டிஃபிக்காக நம்ம சொல்றோம். அப்பதான் மக்கள் நம்புவாங்க. ஜஸ்ட் லைக் இத்தனை நாள் சொல்லிட்டு தானே இருந்தாங்க, எல்லா மதங்களும் அதைத்தானே சொல்லி கொண்டு இருக்கிறது. அப்ப மகரிஷியும் அதே மகரிஷி என்ன சொல்றாரு, விஞ்ஞான பூர்வமா நம்ம நிரூபிச்சு சொல்லணும். நான் சொல்லிட்டேன், எனக்கு தெரிஞ்ச தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் நீங்க ஆராய்ச்சி செய்து இதையெல்லாம் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த அளவுல நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். முயற்சி செய்து நம்ம இதையெல்லாம் மக்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி கடமை, டியூட்டி அப்படின்னு வரும் பொழுது டியூட்டின்னு நிறைய விளக்கங்கள் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மகரிஷி அதை எளிமைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். ஈவன் டுமாரோ ஆல்சோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ ஸ்பீச் ஆன் நேச்சர் அண்ட் டியூட்டி, ஓகே, இன் யூஎஸ் நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ கடமை, நம்ம எவ்ரிபடி இஸ் பவுண்ட் டு டியூட்டி. பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இறைவன் தான் உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கிறாரு. இறைவன், இயற்கை, இதெல்லாம் இறைவன் படைத்தது, அதையெல்லாம் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. இதையெல்லாம் வாங்கிட்டு நீ திருப்பி எதுவும் செய்யலைன்னா நீ திருடனுக்கு சமம் என்று சொல்கிறார். பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயத்துல 12வது ஸ்லோகத்துல ஸ்பெசிஃபிக்கா tells Arjuna, you have got everything from the society, the nature, the Almighty. If you do not do your duty, you are considered to be a thief. So அந்த அளவுக்கு அவர் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதான் இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம லேப்டாப் வச்சிருக்கிறோம், கார் வச்சிருக்கிறோம், வீடு நல்லா கட்டிருக்கிறோம், ட்ரெஸ் நல்லா போடுறதெல்லாம் யார் பல பேர் செய்த கடமை, பல பேர் செய்த உழைப்பினுடைய வெளிப்பாடு. அப்ப நாம ஏதாவது செய்து வச்சுட்டு போனாதான் நமக்கு பின் வருகின்ற நம்ம சமுதாயம் அதை அனுபவிக்கும். நம்ம முன்னோர்கள் செய்த கடமையினால, கடமை உணர்வுனால நம்ம இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கிறோம். ஆக நாம் செய்தோம்னா தான் நமக்கு பின்னாடி வருகின்ற நபர்கள் அதை அனுபவிப்பார்கள். இதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்கணும். அதுதான் இன்றுலகில் ஆறறிவின் உயர்வில் வாழ்ந்து இன்ப துன்பம் காணும் ஒரு மனிதனுக்கு சென்றுவிட்ட நாட்களிலே வாழ்ந்த முன்னோர் செயல்விளையும் செகமுழுதும் இன்று வாழ்வோர் அன்றன்று எண்ணம் சொல் செயல்கள் மூலம் ஆற்றுகின்ற செய்கைகளின் விளைவும் சேர்ந்தே என்றென்றும் பயனளிக்கும் தன்மை கண்டால் எண்ணத்தில் கடமை என்ற ஒளி உண்டாகும். எண்ணத்துல இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்ச பொழுது நம்ம முன்னோர்களை பற்றியெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளவு சிந்திச்சிருக்காங்க, எவ்வளவு அறிவை கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளவு ஆற்றலை கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் சிந்திக்கும் போது நாமும் கடமை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒளி நமக்கு தானாக வரும் என்று சொல்கிறார். Aruna Gulani has completed her portion. Thank you once again. I thank Aruna Gulani for preparing the PPTs and explaining the subjects well. அவங்களும் PhD பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ அவங்களுடைய உழைப்பு, அவங்க ஃபேமிலியே இதில் இன்வால்வ் ஆனவங்க. அவங்க தாத்தாலேருந்து அவங்க அப்பா அம்மா, பெரியப்பா, சித்தப்பா, அது மாதிரி இந்த ஃபேமிலியே இதில் இன்வால்வ் ஆகி எப்போதான் மகரிஷி கோயம்புத்தூர் வந்தாலும் அவங்க வீட்டில் தான் தங்குவாங்க. நாங்கள் அங்கே போய் பார்ப்போம். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அது மாதிரி மகரிஷி அருணாகுலானி வந்து மகரிஷி மடியில் வளர்ந்த குழந்தை. அதான் அவங்க நமக்கு டீச்சரா வந்திருக்காங்கன்னா இட்ஸ் a gift given by Maharishi itself. So thanks Arunagulani for preparing all the PPTs and explaining the lessons well to our students. Wish you all the best. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். Thank you for giving me a wonderful opportunity. வாழ்க வளமுடன். இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். No doubts. இப்போ இன்னையோட நம்ம சப்ஜெக்ட் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். We have completed all the subjects. ஸோ இன்னைக்கு கூட ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் தற்கால யோகாவின் பயன்பாட்டு முறைகள் வந்து இவங்க சுகன்யா முடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5:30 முடிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர். 6th பேப்பர் நம்பர் 6. பேப்பர் 7 tomorrow she is going to have. I will post the question paper in the group. இப்போ எதுனாலும் நீங்கள் சந்தேகம் கேட்கலாம். You can post your doubts in the group. If you want any class, we are ready to conduct the classes. We are ready to refresh your memory before going to the exam. So I request all of you to write the assignments as far as possible. If you write, ஒரு தடவை எழுதுறது 10 தடவை 10 தடவை கேட்பதற்கு சமம். ஒரு தடவை கேட்பது 10 தடவை, அதாவது கற்றல் கேட்டலே நன்று என்று சொல்வார்கள். அப்போ 10 தடவை கேட்பதற்கு ஒரு தடவை எழுதுறது 10 தடவை கேட்பதற்கு சமம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எழுதுங்க, எழுதி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளம். யாராவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். Or otherwise, Kavita can conclude with the world blessings. ஐயா இன்னும் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணல இல்லைங்களா? இங்கயா டேட் பண்ணலமா. நீங்களும் செக்அப் பண்ணிக்க. நான் நேத்து பார்த்தேன், இன்னும் பண்ணல. நீங்களும் செக் பண்ணிக்க வெப்சைட்ல. ஓகே. வாழ்க வளமுடன். அனைவரும் துரிய நிலைக்கு வந்து விடுவோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். இன்றைய தவத்தினை மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த உமாதேவி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம். அவர்களது உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது குடும்ப நலம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது மனநலம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன். இன்றைய வகுப்பினை சிறப்பாக எடுத்து கொடுத்த அருணாகுலானி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம். அவர்களது உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது குடும்ப நலம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது மனவளம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன். இன்றைய வகுப்பினை ஒருங்கிணைத்து கொடுத்த பேராசிரியர் டாக்டர் நாகராசன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம். அவர்களது உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது குடும்ப நலம் வாழ்க வளமுடன், அவர்களது ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன். உலக நல வாழ்த்து. உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்க.